Okay, students, in the last class we had derived the electric field and magnetic field for a circular loop. That means if you observe that the magnetic field appear at the HR and the H theta direction and electric field appear at the E pi direction. So these equations we had derived in the previous video. Now we will discuss about the remaining parameters. Those are power density, radiation resistance, radiation intensity, directivity and fields at different regions. ఇవి చూద్దాం. First we will discuss about the power density and radiation resistance. So power density or maybe so always from the first unit లో మన parameters discuss చేసినప్పుడు so the W will be used or may be derived by this formula. So already we know that one, that magnetic field in both radial direction and theta direction and electric field was only in a pi direction. ఈ రెండు ఫీల్డ్స్లో ఈ రెండు డైరెక్షన్స్లో మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఆల్రెడీ వీ నో దట్ ద ఏ పై క్రాస్ ఏఆర్ దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ఏ థీటా, బట్ ఏ పై క్రాస్ ఏ థీటా ఇస్ ద మైనస్ ఏఆర్. ఓకే, ఈ రెండిట్లో అంటే నౌ మై డబ్ల్యూ హ్యావ్ బోత్ డబ్ల్యూఆర్ కాంపోనెంట్, దిస్ ఇస్ ద డబ్ల్యూఆర్ కాంపోనెంట్ ప్లస్ డబ్ల్యూ థీటా కాంపోనెంట్. ఈ రెండిట్లో వైల్ ఐఎమ్ డెరైవింగ్ మై పీ రేడియన్స్, my P radiance, that is the PR, total power radiated. So అది డెరైవ్ చేసేటప్పుడు I will use or maybe I need only WR. ఎందుకు నాకు WR మాత్రమే కావాలంటే, సో హియర్ మై డిఫరెన్షియల్ సర్ఫేస్ ఏరియా విల్ బి AR క్యాప్ ఆర్ స్క్వేర్ సైన్ థీటా డి థీటా డి పై. మరి W డాట్ AR చేసినప్పుడు Wలో ఉన్న ఒక WR కాంపోనెంట్ మాత్రమే సస్టైన్ అవుతుంది, ద రిమైనింగ్ కాంపోనెంట్ విల్ బి 0. So that's why I will derive the only WR component. So this component I will derive. So ఈ derivation already మీకు ఇన్ఫినిటెసిమల్ డైపోల్ యాంటెనాలో డెరైవ్ చేశాను, మా సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వండి. ఐ విల్ ట్రై టు షో దట్ ఇన్ఫినిటెసిమల్ డైపోల్ యాంటెనా అక్కడ నేను డెరైవ్ చేశాను. మా జస్ట్ ఏ సెకండ్, ఐ విల్ షో దట్ హియర్. విల్ సీ దట్. సో ఇక్కడ ఈ థీటా హెచ్ పై కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్, బట్ మనకు సర్క్యులర్ లూప్లో ఏంటంటే ఈ పై హెచ్ థీటా కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్. దట్స్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ ఈ థీటా ప్లేస్లో అక్కడ ఈ పై వస్తుంది, ఇక్కడ హెచ్ పై ప్లేస్లో హెచ్ థీటా వస్తుంది. రిమైనింగ్ ప్రొసీజర్ సేమ్. ఇక్కడ మీరు ఎలాగ డెరైవ్ చేస్తారో సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా డెరైవ్ చేసుకోండి. ఓకే, so if you derive it, finally your WR formula or maybe the power density in a radial direction will be like this. Once you know the WR, you may derive the power, total power radiated. That will be this equation. PR equal to neta, ఇది డబ్ల్యూని జస్ట్ సింపుల్గా ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్లీ ఐ షుడ్ డూ ద మై ఇంటిగ్రేషన్ పై అండ్ దిస్ విల్ బి థీటా, పైకి థీటాకి చేయాలి. సో పై కాంపోనెంట్ ఏమీ లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా 2π వస్తుంది. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 0 to π ఈక్వల్ టు 0 to 2π అండ్ dπ. సో దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి మీకు ఏమొస్తుంది, సింప్లీ 2π వస్తుంది, ఎందుకంటే మనకు పై కాంపోనెంట్ లేదు. బట్ వాట్ అబౌట్ ద థీటా కాంపోనెంట్, వీ హ్యావ్ ద సైన్ క్యూబ్డ్ థీటా, అండ్ సైన్ క్యూబ్డ్ థీటాని ఇలా రాసుకోండి. ఆల్రెడీ ఈ ఫార్ములాస్ని కూడా అంటే ఈ డెరివేషన్ కూడా మనం ఇన్ఫినిటెసిమల్ డైపోల్ యాంటెనాలో చేసాం. యూ మే ఫాలో ద సేమ్, బట్ మీకు క్లూ కోసం పెట్టాను. సైన్ క్యూబ్డ్ థీటా ఈక్వల్ టు 3 sin θ మైనస్ sin 3 θ. సో దాన్ని మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఫైనల్లీ ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సైన్ క్యూబ్డ్ థీటా, దీన్ని మీరు డెరైవ్ చేసి అలాగే దీన్ని ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే ఫైనల్లీ విల్ రిసీవ్ ద 8π/3. దట్ మీన్స్ ద టోటల్ ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ మీకు ఈ టర్మ్ వచ్చేసి కంప్లీట్గా కాన్స్టెంట్, అది అలాగే వచ్చింది. ద రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఇఫ్ యూ డూ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఫర్ ది రిమైనింగ్ టర్మ్స్, దట్ ఈస్ దీనికి వీటికన్నిటికి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ద ఆన్సర్ ఈక్వల్ టు 8π/3 మీకు వస్తుంది. సో 8π/3 మీరు సింపుల్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యువర్ ఫైనల్ ఈక్వేషన్ వాస్ దిస్ వన్. సో మీరు డెరైవ్ చేసుకోండి. మీకు ఎలా డెరైవ్ చేయాలనేది ఇన్ఫినిటెసిమల్ డైపోల్ యాంటెనాలో కంప్లీట్గా చేశాను కూడా. ఇక్కడ మీకు ఆల్మోస్ట్ చేశాను, ఇంకా మీకు చిన్న లాస్ట్ ఎండ్ రియల్స్ మాత్రమే ఇవ్వలేదంటే దీని ఒక్కదాన్ని కంప్యూట్ చేయలేదు అంతే. ఇక్కడ కూడా చేస్తాను మాకు కావాలంటే. జస్ట్ గివ్ మీ దిస్ ఇస్ 2π. వాట్ ఈస్ ద cos 180 వాల్యూ, cos 180 0 90 180 -1 minus of -1 and cos 0 value -1, that is -2. So sorry,
1/4 into 3 into minus of minus 2 plus cos 3 pi, cos 180, 3 pi nothing but 360 plus 180, 180 again minus 1, minus 1 cos 0 minus 1 divided by 3. So that equal to 1/4 into 3 to the 6 minus 2 by 3. So 1/4 into 18 minus 16 divided by 3. It's not 8 pi by 3, it may be 4 pi by 3. Okay, 4 4 ja. So ఇలా ఒక న్యూమరికల్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4/3 this answer. This is the 2 pi. The multiplication of these two, 2 pi into 4/3, it will be 8 pi by 3. So 8 pi by 3 multiply చేస్తే మీకు ఫైనల్గా p radians ఈక్వల్ టు దిస్ వన్. దీంట్లో ఇదేమో ట్రూ పవర్, ఇదేమో రియాక్టివ్ పవర్. సో వీ హ్యావ్ డెరైవ్డ్ ద p also, power radiated also. From that we need to derive the radiation distance. If you derive the radiation distance, this formula simply p radians already మన derivation, this was ఇక్కడ పైన కనిపిస్తుంది p radians. సో దిస్ ఇస్ ద p radians. సో వన్స్ p radiansని జస్ట్ నార్మల్ మన ఈక్వేషన్తో కంపేర్ చేస్తే ఫ్రమ్ దట్ RR ఈక్వల్ టు నీటా ఇంటూ పై బై 6 k² a² whole square or ka power 4. That means simply I0 square 2 6 అంతే. Okay, then RR equal to neta into pi by 6 into ka whole power 4. So this is about the radiation distance. That means we have derived the p radians, power density and radiation distance, and remaining parameters are radiation intensity, directivity, fields at different regions. So in case మన loop కనుక n number of turns ఉంటే, if you have our loop, if you have n number of turns, then your radiation distance will be this equation. Okay, మీకు థియరీ కావాలంటే ఆల్రెడీ నేను ఈ పీడిఎఫ్లో పెట్టాను, యూ మే రీడ్ దిస్. ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని నేను రాశాను అక్కడ. ఓకే, యూ మే గో త్రూ దిస్ స్టెప్ బై స్టెప్. పవర్ డెన్సిటీ, రేడియేషన్ రెసిస్టెన్స్, యూ మే గో త్రూ దిస్. సో నౌ ఫీల్డ్ అట్ డిఫరెంట్ రీజన్. ఫస్ట్ విల్ కన్సిడర్ ద నియర్ ఫీల్డ్ రీజన్, దట్ ఈస్ KR less than 1. మరి KR less than 1 అయినప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్స్ ఎలా వచ్చాయి అంటే, మనం ఇన్ఫినిటీ స్మాల్ డైపోల్ అంటే కూడా ఈ టాపిక్ డిస్కస్ చేసాం. ఎలా వచ్చాయండి, జస్ట్ విల్ సీ ద HR, Hθ అండ్ ఈపై ఈక్వేషన్స్. ఒకసారి ఇక్కడ ఈపై ఈక్వేషన్ చూడండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఈపై ఈక్వేషన్ అండ్ అవర్ కండిషన్ వాస్ KR less than 1. ఎప్పుడైతే KR less than అయిందో ఈ టర్మ్తో కంపేర్ చేస్తే, దట్ మీన్స్ 1/JKRతో కంపేర్ చేస్తే 1 వాల్యూ వాస్ less than 1 అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఐ మే నెగ్లెక్ట్ ద కాన్స్టెంట్. ఎప్పుడైతే కాన్స్టెంట్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తానో అప్పుడు డినామినేటర్ ఏమవుతుంది, 4KR² అవుతుంది. ఎందుకంటే R into R². సో దట్ మీన్స్ ఈ పై హ్యావ్ ద R². అది చూపిస్తాను. ఈ పై హ్యావ్ ద R². జస్ట్ విల్ సీ హియర్ విల్ సీ దట్ ఈ పై హ్యావ్ ద R². సో పైన k² ఉంది కదా, k² నుంచి k క్యాన్సిల్ అయితే డినామినేటర్లో k రాదు. అది ఇక్కడ కూడా చూపిస్తాను. జస్ట్ చెక్. సో ఇక్కడ చూడండి, న్యూమరేటర్లో k² ఉంది కదా, న్యూమరేటర్లో మనకి k² ఉంది. సో ఇక్కడ ఉన్న k మల్టిప్లై అయితే జస్ట్ న్యూమరేటర్లో k మాత్రమే మిగులుతుంది. KA² I0 sin θ, సింప్లీ ఈ పై ఈక్వల్ టు నీటా ఇంటూ KA² I0 sin θ డివైడ్ బై 4R² ఇంటూ e పవర్ 4R² ఇంటూ e పవర్ మైనస్ JKR. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద నియర్ ఫీల్డ్ రీజన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్. అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దగ్గరకు వచ్చి ఇక్కడ కూడా అంతే. సో ఆల్రెడీ టోల్డ్ దట్ ఇఫ్ KR వాస్ less than 1, then automatically 1/JKR was less than greater than 1. 1/JKR was greater than 1. So you may neglect this. అలాగే KR less than 1 అయినప్పుడు కంపేర్ విత్ దీస్, ఈ రెండింటిని మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఆ రెండింటిని నెగ్లెక్ట్ చేసి మీరు ఈక్వేషన్స్ రాస్తారు. దాట్ షుడ్ బి యువర్ నియర్ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్. What about the far field? That means KR greater than 1. If KR was greater than 1, then automatically 1/JKR was less than 1. అప్పుడు ఈ టర్మ్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, దట్ మీన్స్ ఈ పై ఈక్వల్ టు సింప్లీ ఈ టర్మ్ ఒకటి తీసేస్తే దిస్ ఈజ్ యువర్ పై ఫర్ ఫార్ ఫీల్డ్ రీజన్. మరి అలాగే ఇక్కడ కూడా HR తీసుకుంటే
So what will be your HR? So HR ni తీసుకుంటే if kr greater than 1 by j kr was less than 1, simply we may neglect this. And here 1 minus kr square is greater than these two components. So then these are the your HR and HY. But ఇక్కడ ఒకటి మీరు కంపేర్ చేస్తే జస్ట్ అబ్జర్వ్ వన్ థింగ్. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ డినామినేటర్లో ఆర్ స్క్వేర్ ఉంది. ఆర్ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 1 అంటున్నాం. అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ద ఆర్ ఈక్వల్ టు సమ్ 100 కిలోమీటర్స్ తీసుకున్నాను అనుకున్నాం ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద యాంటెన్నా. సో హెచ్పై ఏమో 1/100 కిలోమీటర్ అవుతుంది. హెచ్ఆర్ ఏమో 1/100 స్క్వేర్ కిలోమీటర్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద 1/100 స్క్వేర్ వాస్ much less than the 1/100. 1/100 square was much less than the 1/100 value. So at far field you simply neglect this. Why? Because in the denominator of r square. So finally I can give the conclusion that at far field you have the h theta and e pi. This is for circular loop. అదే మీరు ఇన్ఫినిటిసిమల్ డైపోల్ ఆర్ ఎనీ డైపోల్ అంటే నాకు తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ ఫర్ సర్క్యులర్ లూప్. అదే మీరు డైపోల్కి తీసుకుంటే యూ విల్ ఎగ్జిట్ E theta and H pi at far field region. So this is the difference. Okay. So here we will see that, and at far field region also you may observe that only H theta and E pi were existed. And the last one was radiation intensity and directivity. Already we know the formula for the radiation intensity, that equal to U into R square plus W, R square into WR. Already we had derived the WR, so from that simply we will derive the U. ఎందుకు ఇది ఇప్పుడు డెరైవ్ చేస్తున్నా అంటే ఐ నో దట్ D naught directivity equal to the 4 pi into U maximum divided by P radius. So this is the equation for U. It will be maximum when theta equal to pi by 2. ఎందుకంటే sin square theta, sin theta ఇప్పుడు మనకు maximum అవుతుంది, at was theta equal to pi by 2. So from this you have derived the U maximum, and already I know the P radians. P radians కూడా నాకు తెలుసు, already we had derived that. So there you can see that this is my P radians. If you substitute those two in the directivity equation, you may get 3/2 value. So ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే the same 3/2 we had received for infinitesimal dipole antenna also. The same directivity we had received for small dipole antenna also. Hope you remember that. But in the half wave length dipole antenna we had received the directivity equal to 1.634. That means whenever increase the size you may increase the directivity. Okay, this is about the second unit. And మీకు థియరీ పార్ట్ కావాలంటే సర్క్యులర్ లూప్ వరకు టెక్స్ట్ బుక్లో చదువుకోండి. అండ్ ఐ హ్యాడ్ ప్లేస్డ్ ద కంపారేటివ్ అనాలిసిస్ ఆల్సో ఫర్ ఎ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. అంటే ఒక్కొక్క వాల్యూ రిమైనింగ్ యాంటెనాస్తో కంపేర్ చేస్తే ఎలా మారుతుందని తెలుసుకోవడం కోసం నేను ఈ కంపారేటివ్ అనాలిసిస్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేశాను. ఇఫ్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ మే గో త్రూ దిస్. This is for your better understanding concept of dipole antennas. Okay, this is about the all infinitesimal dipole antenna, small dipole antenna, finite length dipole antenna, half wave length dipole antenna, circular loop antenna. So the next unit was regarding to the arrays. Okay.